O te whaatalo whātui tala o toto mai lau Kvzk mo le nei aso tō nai o le aso lua le nei o Aprila i Amerika Samoa o te whaatalo whātu. E mo muatu o mai le tau nei ua whaafe lima se lau i watolu le a whai o tangata le atu o whaamawina wa a whia iaunga le COVID-19 furu maliva. E suenga sa whai e tutono le lua sulwhai tu la o mai ato. E fitu se lau fitu se furu lima le au whai suenga sa whai e le aso na nafi mai le nā numera e lua se lau sulwhai la tona mo wa a whia iaunga le COVID-19. E ona se furu whai la tona whai e tonga fitinga ma watu ina atu nei a inga e whanofo se ai. Mai le numero e whaafe lima se lau i watolo tangato le atuno o whaamawina wa i ele siama. E o mai le aso, e tasi le afe tolu se lau lima tolu i la tau o toe manolosi o lona winga. E tolu afe lua se lau tolu lima i la tau o lo i pele siama o COVID. Mai whaamamonga le matanga luenga le sui fua maloloina. O le vaitau sanga e whaas fultasi anga i le lima se fulu. O i la tau ia lo o mawalunga i le numero tangato le atuno o o atu e whaisu enga o COVID. E o mai le tau nei, e valu sifurulua paseno le atuno o mai ona whaitu i lua o COVID, a e valu sifurufitu pasene o la tau o mai e le tu e tasi o COVID. Mai tu winga sa whai le asona nafi e tolu se lau lua sifuruano, e lua se lau wha sifurufa o tangato le atuno o na o atu e whaitu i o le booster, e valu se lau sifurutasi i la tau i tafuna, o whaamawina wa a fia, so iai manu uli e lima se lau lua sifuru, leona e tolu se lau lua sifurutasi, ma pango e lua se lau ona sifuruvalu. O le tau nei o lo whai ai tuinga mo le atunu o le malaiva ale le tafuna whape mal maketi whangatongo. O siake o COVID o lo whaatinoina le tātou whale mai tafuna se i mai ele tau le lua i le aule nei. E o mai le tau nei e lo iei se tasi manua wa a fia iau ngolo COVID. O le asunga fua le vai e sufou, leo le a whai eisa malanga tongi pau o le matanga nuenga le sui fua mai loloina mo manua. E a wina tuai tui masiaki o COVID mo le motu saa. Isa saunoanga le a fionga le whaatono le matanga nuenga le sui fua mai loloina ia motu saa tui le a manua. Na ia taa wai o le wha moe moe ia a matalo na wha awau tuinga masiaki ana i o tātou tangata i manua i le asunga fua le vai e sufou. Mai e le wha moe moe le avano tau wa le nei mole tu malo ina ia whai au mai siaki o COVID. O le foi na wha mauni mai le whaatono o lo wha awau pēr whaatinoina o whiutana inga i le vāo le matanga ruenga wha pē ma a inga sa tālu sanga mo le whaatinoina o saudinga o maliu i le tu malo. O le aure nei le ua fuafua e tanu mai ele to se furu whao ali mata mai tai fo mai. O la to ele to mai wha apitoe ngā luenga wha fo mai, wha pē ali mata mai tai tau si mai o le angalo lue ma le au whenga luenga le mautanga ngase le LPJ. E pē o na awinatu e tātou tala mai lau Kvzk de po ana po. O sa tasi le neu whaafitau ni lo whenga i pē ma le mautanga ngase. O le le lavo tangata o li mata mai tai fo mai a meisu i la to o iele anga vaa ma le to mai wha fo mai. E whaatino ini ngā luenga ma le wha amapopo mai o le nei Fesoswani e wana mai le New West. O se Fesoswani sili lea mo ngā luenga le mautanga ngase lo whaatino ina. Ai mai se lava le pipesi o le wha mai o le COVID le atunu. O le se foi vanga se furufale o fuafua tanu mai le malanga mai Honolulu le vai asa fau le asa tofi. O le audu nei le a foi le atu ua ni se to lua o sui o le fima sa ngā rurua le atunu o na ua mai ale taimi sa Fesoswani ai tamu whainga Amerika Samoa i le COVID-19 fumaliva. Ia ma le tātou tala murimuli o le asunga fua le vai asa fau le o fuafua whaatanu wina isa malanga whaapitoa mai New Zealand e toi taliu mai edi se to lua na si ima i atu i le atunu i lala proklama le Medevac le alo whaatino ina le office o le Medicaid Amerika Samoa. E se whaamauninga o le fuafanga ma le tamai tai whaitonu ia Sandra King Young o lo ta uai e to lua i la atu sa si ima i atu New Zealand whaape matau si mai e to lua le ala atu e malanga mai le vaa ma e le whaamoe moe e foi se tasi si mai New Zealand la atu e tali watu ma le vaa pe atu e foi whaape foi ma se tasi foi e si mai o lo tau whaamae a pepa mo o mia e mawhai e na whairi si ngā mai New Zealand. E tasi le pola ado no foi le au vai le tatou henga le valele o na toi tali wai le aso so ai o la to uma le amalanga mai o mai ona restara ma fai uma ia ia inga pe o na masani ai mo na malanga mai Amerika Samoa i lunga le tatou talo for pass. Ia o tātou tala o tōtō nā o mea lo tutupu le tātou atunu mo le nei aso tō nai le aso dua le nei o Aprila i Amerika Samoa whaafatai le whaatasi mai ia manuia fo i fuanga lo tutu le nei aso tō nai ia meso le sauni atu le atunu le aso sapati a tai au whaasoi fuia. Talofa from American Samoa, it's another beautiful day in paradise. Thanks for joining us on this quick update from Kvzk News.
First, the latest report from the Department of Health, and a total of 214 positive cases were recorded in the past 24 hours, bringing our total number of cumulative cases as of 8 a.m. this morning to 4,593. Dr. Elizabeth Lauvao of the Department of Health confirmed that from the 775 tests conducted at all our testing sites yesterday, including the LBJ, 214 tested positive. Lauvao also confirmed from the 4,593 cumulative count, 1,353 have recovered, so the total number of active cases now stands at 3,235. 64 were treated yesterday at both DOH and the LBJ hospital and released for home isolation for 14 days. The latest report from DOH also confirmed that 82% of the total population are fully vaccinated and 87 received at least one dose. The total count of cases puts Tafuna in the lead with 811, Nuuli 520, Leone 321, and Pangopango 268. No reported case of COVID-19 in Manua. A total of 326 vaccines were administered in the past 24 hours and 244 were booster doses. DOH continues to encourage the community to get vaccinated if they have not done so, or get their booster shot if they are eligible. COVID-19 vaccines are working very well to prevent hospitalization, severe illnesses, and death due to COVID-19. COVID-19 tests are available today at the Tafuna Family Health Center until 2 this afternoon. Also, DOH is conducting 2 drive-thrus today from 8 a.m. to 2 p.m. Teams will be out to administer COVID-19 vaccines to homebound patients. The drive-thrus are being held at the Whangatonga Market as well as the airport in Tafuna. The Director of Health, Motisantu Manua, has confirmed there will be a charter flight next week on Monday heading to Manua to take more vaccination and COVID testing kits for our people in Manua. Motisantu told Kvzk News the intention is to start rolling out COVID testing for everyone on Manua as early as Monday, as soon as the plane arrives. Staff of DOH in Manua are standing by to begin testing and vaccination throughout the whole of next week. DOH is continuing negotiations with families who want to travel to Manua for funerals. The first group of 14 physicians, clinical technicians, and healthcare workers from New West arrives today at 1 p.m. to assist our LBJ hospital. The LBJ hospital has had a long and arduous history with staffing shortage, particularly U.S. licensed nurses, physicians, clinical technologists, and other healthcare providers. With the onset of COVID-19 pandemic and with its subsequent resurgence, these conditions have exacerbated staff insufficiency from critical to dire, particularly when a state of emergency was declared. The New West healthcare groups will be mobilized in and among LBJ's rank and file and will remain at their various stations for approximately 13 weeks. The second group of 14 arrives next Thursday. Director of Medicaid Sandra King Young has confirmed that the Medevac flight coming on Monday is returning 2 pediatric patients and their parents who were escorts and retrieving one other patient and possibly a second if their acceptance is provided in time. Kvzk News understands a crew of 3 will overnight in American Samoa before returning to New Zealand the following day. This is not the first Medevac to New Zealand during the pandemic. And that's a quick update from Kvzk for this Saturday afternoon. Thank you very much for joining us. We'll have more for you next week on Monday. Until then, a pleasant weekend, everyone. Soifoya.